morning, children. Today we are discussing about a new distribution. Not only a new distribution, it is an extension of normal distribution called standard normal distribution. Standard normal distribution is an extension of normal distribution with the mean equal to 0 and variance, that is sigma square equal to 1 or sigma equal to 1. What about the PDF of a normal distribution? You have already studied the PDF equal to 1 by sigma root 2 by e raised to minus half into x minus mu by sigma the whole square. This is the PDF of normal distributions, right? Now, standard normal distribution is an extension of a normal distribution with the mean equal to 0 and standard deviation is equal to 1. Substitute mean mu equal to 0 and sigma equal to 1 here. What will we get? F of x equal to 1 by root 2 pi e raised to minus x square by 2. If we put mu equal to 0, we get sigma equal to 1, we get x square. Okay, then the PDF will become 1 by root 2 pi e raised to minus x square by 2. This is the PDF of standard normal distribution. So, standard normal distribution is an extension of a normal distribution with mean equal to 0 and standard deviation sigma equal to 1. That is, a random variable z is said to follow a standard normal distribution if its PDF is given by f of z equal to 1 by root 2 pi e raised to minus z square by 2. Okay, here minus infinity less than z less than infinity. And mu equal to 0 and sigma equal to 1. Alright. So this is the PDF of a standard normal distribution. And if x follows normal distribution with the mean mu and standard deviation sigma, then z equal to, z means standard normal variance, z equal to x minus mu by sigma follows N01. What do you mean by N01? It is the notation of standard normal distribution with mean equal to 0 and sigma equal to 1. Okay. In this case, we said that Z tends to N01. Z is sent to follow a standard normal distribution. Alright. So, what about standard normal distribution? Standard normal distribution is an extension of a normal distribution with the mean equal to 0 and standard sigma equal to 1. Then f of z is PDF is f of z equal to 1 by root 2 pi e raised to minus z square by 2. Z from minus infinity to plus infinity. And here we say that the random variable is set to follow a standard normal distribution, and we write it as z follows n01. If x follows n mu sigma, that is x is a random variable which follows normal distributions, then z equal to x minus mu by sigma follows n01, that is z follows standard normal distribution. Clear? Since standard normal distribution is an extension of normal distribution, it possesses all the properties of normal distribution with mean equal to 0 and sigma equal to 1. Okay. So this is the graph of a normal distribution, standard normal distribution, similar to that of normal distribution, ranges from minus infinity to plus infinity, and symmetric about z equal to 0. Oh, okay, standard normal curve is symmetrical about z equal to 0. Mean e of z equal to 0 and standard deviation sigma equal to 1. And MGF equal to e raised to t square. What's the MGF of a normal distribution? E raised to mu t plus half t square sigma square, isn't it? If we put mu equal to 0 and sigma equal to 1, it will become e raised to t square by 2. Okay, so the MGF of a standard normal variable is e raised to t square by 2. Alright. Next one is area property of standard normal distributions. First one, in standard normal distribution curve, 90% of observations lies between minus 1.645 and plus 1.645. That is probability of minus 1.645 less than or equal to z less than or equal to 1.645 equal to 0.90. So you have to by heart this value is 1.645. In standard normal curve, 90% of observation lies between these two values.
Alright. Now 95% of observation lies between minus 1.96 and 1.96. That is probability of minus 1.96 less than or equal to z less than or equal to 1.96 equal to 0.95. Next one is 98% of observations lies between minus 2.326 and 2.326. That is probability of minus 2.326 less than or equal to z less than or equal to 2.326 equal to 0.98. Next one, 99% of observations lies between minus 2.58 and plus 2.58. That is probability of minus 2.58 less than or equal to z less than or equal to 2.58 equal to 0.99. That is 99%. Then 90% of observation in standard normal curve lies between minus infinity and plus infinity. That is the probability lies between minus infinity and plus infinity will be equal to what? That is the total probability. Now, look at the picture. 50% of observations lies between minus infinity and 0. That is, since we know standard normal distribution is a symmetrical curve, then both sides are equal, both sides are symmetric. So, the area from minus infinity to plus infinity. Then 50% of observations lies between minus infinity and plus infinity. Minus infinity to plus infinity, the area will be 50%. And what about the other 50%? 0 to infinity, the area will also be 50%. Okay. So in a standard normal distribution, to find the probability of an event is equal to the area under the standard normal curve. Okay. In standard normal distribution, for finding the probability of an event is equal to the area under the standard normal curve. Clear? Going through the problems of normal distributions. First question is, if x is a normal variate with mean equal to 42 and standard deviation is equal to 4, find the probability that x is less than 50, greater than 50, between 43 and 46, between 38 and 50. Okay, we can solve the questions. First, x is a normal variate. That is, x follows normal distribution with mean 42 and standard deviation 4. Okay, so we can write this as x follows normal with 42, 4. Now we want to standardize this variant variable, that is z equal to, how we standardize, x minus mu by sigma. Mu is 42 and sigma is equal to 4. Follows. Then it will become standard normal distribution, right? Okay. Now we want to find the probability that x is less than 50. Probability that x is less than 50. Sorry, x is less than 50. We want to standardize this variable, that is probability of x minus mu by sigma less than 50 minus, instead of mu we can write 42, instead of sigma we can write 4, less than 50 minus 42 divided by 4. Okay, equal to probability of, this is the standard form, so we can write this as probability of z less than 50 minus 48 is 8 by 4 equal to 2. That is, instead of this, we can find probability of z less than 2. Then what about the graph of standard normal distribution? Standard normal distribution is a symmetrical graph at z equal to 0. Okay, now plot z, sorry, plot 2. 2. Every 2 undava 2 right hand side of 0. Just evidently 2 assume cheya. Okay, this is z and this is 2. 2. Okay, probability of z less than 2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. Z less than 2 എന്നാണ് 2 നേക്കാൾ ചെറുത്. എവിടെ പോവാ അതിൻ്റെ areas. This is the shaded part will be the area. This will be the area, right? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ മുതൽ പോവാം? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 2 വരെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതായത് z equal 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്, ഏരിയ ഉണ്ട് കർവിൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൽ. അപ്പോൾ
അതിൻ്റെ ടൂലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇത് 0.4772. നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് -∞ മുതൽ z വരെ, z = 0 വരെയും 0 മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആസ് യു നോ, -∞ മുതൽ 0 വരെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ 50% ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിച്ചത് 50%, ദാറ്റ് ഈസ് 0.5. ഇനി നമുക്ക് ഏത് കണ്ടാൽ മതി? 0 to 2 വരെ, z = 0 to 2 വരെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 2ലുള്ള ഏരിയ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ its value is 0.4772. Okay, so instead of this we can write probability of -∞ less than z less than 0 plus എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി? -∞ മുതൽ 0 വരെയുള്ളത് plus probability of 0 less than z less than 2. Okay, നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. Obviously this is 0.5 plus this is 0.4772. This value will be kept in the statistical table. Okay, then what will be the final answer? 0.977. Clear? Next one is the probability that x is greater than 50. That is, probability of x is greater than 50. Instead of this, we can write this as probability of, we can standardize this, x minus mu is 42/4 greater than 50 minus 42/4. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ probability of, this is the standard form, so we can write more z greater than 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കി നോക്കുക. Symmetric curve, z = 0, then -∞ to +∞. z എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 ഇവിടെയാണ് വരിക. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് z greater than 2 ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് z greater than 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കാണ് വരിക. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മളുടെ 0 to infinity 0 to 2 മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ് പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് 0 to infinity? നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 0 less than z less than infinity മൈനസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 0 less than z less than 2. ഓൾറൈറ്റ്, ഈക്വൽ ടു, ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ദിസ് ഇസ് 0.5 മൈനസ് 0.4772 ഈക്വൽ ടു 0.228. Alright, next one is we want to find the probability that x lies between 43 and 46. Now we can write this as probability of 43 less than or equal to x less than or equal to 46. Okay, we want to find this. That is, here also we want to standardize this probability of 43 minus 42 divided by 4 less than or equal to x minus 42 divided by 4 less than or equal to 46 minus 42 divided by 4. Alright, equal to probability of this is 0.25 less than or equal to standard form z less than or equal to 1. Okay, now we want to find probability of 0 less than or equal to 0.25 less than or equal to z less than 1. So draw the graph, symmetric curve, and we want to find area between 0.25 and what? 0.25 into 1 in the area. 0.25 is somewhere in here, right side. 0 ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും, 1 എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? We want to find the area of the shaded part അല്ലേ? 0.25 less than z less than 1. ഈ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? എന്താ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത്? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇൻ 0 to 1 വരെയുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന 0 to 0.25 വരെയുള്ള ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് probability of 0 less than z less than 1 minus probability of 0 less than z less than 0.25.
Okay. Point വണ്ണിലുള്ള ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണുക, 0.25 ഉള്ള ഏരിയയുടെ വാല്യൂസ് കാണുക. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇത് 0.3413 minus this value will be 0.0987 and the final answer is 0.2426. Clear? What about the last one, D? Last one, between the area, find the probability that x is between 38 and 50. 38 and 15 area അല്ലെങ്കിൽ probability of the random variable x ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. Okay, so D you have to done on yourself. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Okay. All right children, that's about today's class. See you in the next video. Thank you.